Welcome back to the Associated Press live stream on the day that cardinals have chosen the new Pope. The AP has just confirmed that it is the first new updates here live as we wait for the new Pope to show. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma.
Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santo Padre Leone, la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
back to the Associated Press live stream on the conclave on the day that Pope Leo XIV, the first American Pope, was elected. We got cut off just before in our live stream. This is Giovanna Dell'Orto with the AP's religion team standing outside the Vatican, and we got cut off because Pope Leo XIV came out and started his speech. We're back now with some details about the very first speech that the new Pope has given to the world, to an absolutely full St. Peter's Square behind me. And his first words were what many Catholics have been telling us for the last days and time since Pope Francis passed, that they wanted to hear. It was a message of peace, a message of unity, a message of dialogue. His first words were, "Peace be with you," delivered with a smile that we have not seen on the very solemn faces of the cardinals as they walked into the Sistine Chapel to elect the new Pope just yesterday, just a little over 24 hours ago. Pope Leo XIV was known as Cardinal Robert Prevost of Chicago. He's an American missionary to Peru. He held different roles in that Latin American country, including bishop. He's fluent in Spanish, and in fact tonight he switched from Italian into Spanish. He was also chosen a couple of years ago by Pope Francis to come to Rome and to lead the very powerful office for bishops, a position again that might sound insiderish, but made him a very well-known quantity within the Roman clergy and the Roman Curia. As I said, the crowd behind me, it just absolutely exploded with cheers. They've been waving flags. We've seen people crying. And we have noticed many of the cardinals, including former Cardinal Prevost, now Pope Leo XIV, smiling broadly as this announcement has been made. The crowds are now continuing to mill. There's a very festive atmosphere. There are lots of flags around. So it's a very, very special moment for the world's 1.4 billion Catholics and for everybody else who is waiting to see what more they can find out about the line of the next papacy. One thing that is relevant to bring up perhaps is that there were a lot of expectations about where the new Pope was going to be from. Remember, Pope Francis was the first Latin American Pope, and now we have the first American Pope. So let me tell you a little bit more about him. Again, he's 69 years old. He belonged to the order, and in fact was eventually the Superior General, or the Order of St. Augustine, which is named after one of the most famous and important figures, St. Augustine, in Catholic theology. The name that he has chosen for himself, Leo XIV, is also in line with a lot of different popes throughout history. He has chosen in that sense a more traditional name that Francis did, who was the first pope named Francis. A couple of other things. Again, he was the head of the office of bishops for the Vatican. That means that he was in charge of literally vetting all bishop nominations from around the world, a very global, if you will, presence, something in line with his experience in Latin America as a missionary. It is also, as I said, really remarkable to see the very broad smile. So let me recap these very hectic last 24 hours for you. Prevost, of course, was one of the 133 cardinal electors who yesterday afternoon around 4 p.m. in a very solemn ceremony walked into the Sistine Chapel, which is just to the right of St. Peter's Basilica, where he has just appeared, and they started voting to choose the successor to Pope Francis.